Chanda. Kwengineko mtazamaji, ni kwamba hewa ya oksijeni imekuwa na umuhimu mkubwa katika kutibu virusi vya korona. Hata hivyo, ingawa gesi hii ipo hewani na hata kwenye maji tunayokunywa, imekuwa adimu sana katika hospitali wanakotibiwa wagonjwa. Gloria Milimu ametuandalia makala yafuatayo mtazamaji, makala ambayo nitakuwa nakuacha nayo Jumapili ya leo kwenye KTN leo weekendi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, mimi naitwa Cecilia Wakesho Mathuva na mwenzangu kwa lugha ishara ni Demen Evans. Alamsiki. Ilikuwa a very long journey, a very hard one. Maisha imekuwa ngumu kabisa. I said now, am I going to die without giving my people farewell? I couldn't understand how we would move from a hospital where there is an oxygen supply and then we move at home. Umuhimu wa hewa ya oksijeni unaendelea kudhihirika katika kipindi hiki cha mlipuko wa virusi vya korona. Baadhi ya hospitali humo nchini na hata katika mataifa ya nje zikizidi kuhisi makali ya upungufu wa gesi hiyo kutokana na ongezeko la hitaji ya gesi hiyo. Na yanapojiri hayo, wanaoathirika zaidi wanasalia kuwa wagonjwa wanaoambukizwa virusi vya korona, wanaohitaji kuongezewa viwango vya gesi hiyo mwilini angalau kuwawezesha kupumua. Niliposikia mpatikana korona ilinistua sana because kwa akili yangu na kwa vile korona ilikuwa inaonyesha kwa TV venye inafanyika, inafanya watu, na kulingana na ugonjwa vile ilikuwa ni hatari, nilishtuka nikaona hapa tu ni Mungu ndiye amebakia. Huwezi taka mtoko aende. Kuwa na imani. Uchungu wa kumpoteza mwana. Uchungu ambao unaendelea kumnyima raha mama Amina Juma na kumkosesha amani moyoni baada ya kumpoteza mtoto wake baada ya kuambukizwa virusi hivyo. Na kama anavyoarifu Amina, hadi kifo chake mtoto wake alikuwa anaugua kisukari. Hati ilifura, ikakuwa breathing problem, yani haizi kupumua, haizi akalala straight chini, akilala anashindwa kubreathe. So ikakuwa lazima akuwe kwa oksijeni. Bila oksijeni haizi akabreathe. Imekuwa tu shida throughout. Alikuwa anakaa kwa oksijeni mpaka hata unamkulisha hivi kitu kidogo saa ile anapata chance, unampea 1 spoon, akika tu chakula, oksijeni anarudisha. Alikuwa hizi kabila oksijeni. Kila mtu alikuwa anampenda. Amina ambaye ni mkazi wa eneo la Majengo, kaunti ya Nairobi, anasema kwamba japo mtoto wake alibahatika kuwa mojawapo ya wagonjwa waliopata fursa ya kuongezewa hewa ya oksijeni, alizidiwa na makali ya ugonjwa huo na kuaga dunia. Unaomba tu Mungu amponyeshe, amweke, at least kuwe na yeye. But ilikuwa sikuwa na hata nalala nikifikiria tu kuhusu ugonjwa korona. Sasa niko tu everyday, nilikuwa hata naogopa simu, nikiangalia simu hivi kilea nikiona imetoka hospitali naijibu tu, lakini haikuwa rahisi. Yeah. This is the gadget. Mara nyingi wanaopatikana na ugonjwa wa korona na kuzidiwa na makali ya ugonjwa huo kiasi cha kupata ugumu wa kupumua, hewa ya oksijeni inasalia kuwa mbinu ya matibabu itakayobaini iwapo wataishi au kufa. Jambo ambalo Ruben Masharia, mkazi wa mtaa wa Komarok, Nairobi, anafahamu vyema. Masharia ambaye anaugua kisukari na pumu kwa wakati mmoja alipatikana na ugonjwa wa korona, na kabla ya kuthibitishwa kwamba alikuwa ameambukizwa, anadokeza kwamba alihisi dalili ambazo hajawahi kumbana nazo. 3 weeks before
being hospitalized, I felt my body, unlike before, is not the normal attack which I normally have when I'm facing asthmatic attack. I felt there is something above. As we normally do, I just went to the chemist and I was prescribed some medicine, which I took for about a week. Then one Friday, as I was coming from Embo, I felt my body is somehow, muscles are like detaching from my bone, and I decided I'm going to pass through a clinic. There is a clinic around, and as I was in that clinic, my wife informed me that she is also unwell. Tests were done on her, and she was told that she is positive. Then I started to suspect, even the way I'm feeling, I must also be positive. The oxygen in your body. Hofu yake ya kuambukizwa ilithibitishwa, na badala ya kurudi nyumbani na mkewe ambaye alimchukua baada ya kuruhusiwa kwenda nyumbani, Macharia alilazwa katika hospitali hiyo hiyo ambapo mkewe alikuwa akiuguza ugonjwa wa korona pia. It was found that my oxygen level is very low, which was around 70. And the doctor asked me, "And you are not feeling anything?" Sure, I was not feeling anything, except that I was feeling a bit weak. But I was not in distress. I was waiting to be discharged. Because the guy we were admitted with on Tuesday, whom we boarded the same ambulance, passed on Wednesday. So I felt like this is not the place to stay. Na japo ilikuwa afueni kwake pale madaktari walipomwarifu kwamba hali yake ilikuwa inaendelea kuwa nzuri na angeruhusiwa kwenda nyumbani, furaha yake ilikatizwa pale ambapo hali yake ilichukua mkondo mwingine usiku huo. The oxygen level are not going up. Because immediately I was put on the oxygen, they checked the level. The level was at 60. And then we waited, and the nurse told me, let us put it to the maximum, the supply to the maximum level, which they normally put it at 20 liters per minute. And we see whether it is going to improve. So I waited throughout the night. It was not improving. Na hali yake ilipozidi kuzorota, Macharia kama wagonjwa wengine aliingiwa na kiwewe, hofu yake ikiwa angefariki kabla ya kujumuika na kuaga familia yake. I said, now, am I going to die without giving my people farewell? Then I decided I have to. As much I'm telling them I'm okay, this disease is taking one without saying goodbye. Then I decided I'm going to write farewell to my family members. Since I didn't have a notebook where I could write, so I just picked the serviettes. I picked about 20 papers, 20 pieces of serviettes. And then I started writing. This one was to my daughter, to my sons, since I have 4 sons, then to individuals, starting with the first one son, Ryan, then the second one son, Ruel, then Reese, then Renzi, then to my sisters, the biggest one, Nancy,
The next one, Monica. I did that from midnight up to around 3 in the morning. Then I decided to sleep. Katika kaunti ya Siaya, Judith Akinyi Osoro alipokonywa mumewe na ugonjwa wa korona. Judith anasema kwamba endapo hewa ya oksijeni ingepatikana haraka, mumewe angekuwa hai. Aliniambia kupumua ni ngumu. Kupumua ni ngumu, hata hiyo kitu akiwekewa aelewi kama ni vipi, anaona tu hawezi pumua. So ndio nilikuwa namwambia kama kupumua ni ngumu, sababu tuliongea naye kama mara mbili. Mara kwanza aliponiambia kupumua ni ngumu, hata nilikata simu sababu singeongea naye. Ya pili naye akasema anateseka, hawezi pata kupumua vizuri. Na hiyo hata ndio tuliongea naye last hivyo. Naona kungekuwa na oxygen, at least ingemsaidia. Tulikaa karibu 4 hours hakuna oxygen. Na hata walipojaribu kuitisha oxygen kutoka huko sehemu zingine kulikuwa hakuna oxygen. Na hata Makadara pia hiyo wakati tukienda tukimpeleka usi Makadara pia bado tulikuwa hatuna oxygen kwa gari. Hizo nini sote hiyo mambo na oxygen, at least tungepata oxygen mapema, at least labda ingemuokoa. Japo mikakati imeimarishwa kuangazia swala la uhaba wa gesi hiyo, wataalamu wa masuala ya afya wanashauri kwamba ipo haja ya kuyapa kipaumbele masuala ya kuimarisha utengenezaji wa gesi hiyo nchini ili kusaidia kuzuia maafa yanayoweza tokana na kutokuwepo kwa gesi hiyo. Once COVID as a virus has compromised your lung capacity to breathe and of course to exchange oxygen, you end up desaturating. And so for such patients, we'll want to give them oxygen as we give them medication. So as they heal, we also provide oxygen, because without that oxygen, then they will not be able to survive. Hata hivyo, wanasema kwamba baadhi ya kaunti zinaendelea kujizatiti kuimarisha viwango vya gesi hiyo katika hospitali zake. Kaunti ya Kisumu ni mojawapo ya kaunti ambazo zipo mbioni kujenga kiwanda cha kutengeneza hewa ya oksijeni. Kiwanda hiki kikinuiwa kujengwa katika hospitali ya rufaa ya Jaramogi ambayo imekuwa ikihudumia idadi kubwa ya wagonjwa walioambukizwa virusi vya korona. About 15% of cases of patients who get COVID will end up being hospitalized, and about 5% will end up becoming critical. And again, out of these critical cases, we'll end up losing about 50%. So that's the epidemiological data we have, which is consistent to the cases that we are actually managing at our facility. Vile vile, kaunti hiyo ni mojawapo ya kaunti ambazo zinategemea kaunti ya Siaya kupata gesi hiyo ya oksijeni. We have an oxygen tank, all right? It is liquid oxygen tank. It can run comfortably for about a week to 10 days. There's during low demand and during high demand. Right now there is high demand. In support for this, we are also building an oxygen manufacturing plant which is capable of producing 500 liters per minute. And the hospital at the moment may require only 300 liters. So the extra 200 liters will be making available to peripheral hospitals to be able to manage cases of COVID. Hata hivyo, idadi kubwa ya wagonjwa wanaohitaji kuongezewa hewa hiyo imelazimu kiwanda hicho kuongeza idadi ya gesi inayotengeneza, kama anavyoarifu mkurugenzi mkuu wa kiwanda hicho. We do like 6,000 liters per week, and it's pretty expensive. To fill up the tank, you spend approximately 1,800 shillings, 1.8 million shillings. So you can see the expense and complexity of looking after COVID-19 patients. Serikali imeshutumiwa kwa kukosa kuyapa kipaumbele masuala ya kuwepo kwa hewa ya kusaidia kupumua ya kutosha nchini, jambo ambalo linazidi kulemaza shughuli ya matibabu katika baadhi ya hospitali humo nchini. Before COVID, we were producing between 30 to 40 cylinders per day.
because demand for oxygen was not that high. We didn't have isolation centers. We didn't have COVID. Majorly, we used to distribute in hospitals that have ICUs. Those are the highest consumers. But currently, now that we have COVID, it's majorly going to COVID centers. Mapema mwakani, hospitali kuu ya Kenyatta ililazimika kupiga marufuku shughuli ya upasuaji ya wagonjwa wasiokuwa wa dharura kufuatia upungufu wa gesi hiyo. Hospitali hiyo ilidai kwamba matumizi ya gesi hiyo iliongezeka maradufu. Upungufu unaoshuhudiwa umelaumiwa kwa kosa la kutofanyiwa marekebisho mitambo ya kutengeneza hewa ya kusaidia kupumua kwenye viwanda tofauti vinavyomilikiwa na hospitali za umma. Although the hallmark of treatment for severe cases of COVID is oxygen, but it is our responsibility to work very hard towards preventing the infection from spreading from one person to the other by adhering to the protocols of prevention. Japo kwa wagonjwa wengi wanaopatikana na ugonjwa wa korona, kuruhusiwa kwenda nyumbani baada ya kulazwa huwa ni afueni. Kwa wengine kama Masharia, matibabu huendelea nyumbani, jambo ambalo mkewe anasema kwamba imeendelea kuwagharimu hata zaidi. It was very clear from the doctor that he wouldn't have released him until I tell him that we've gotten a cylinder. So then that was a task for me to start looking, so where am I getting cylinders? You know, everything that CS keeps talking about was actually being replayed, you know, in my life. You know, he talked about the issue of no beds. I experienced that. Now he's talking about maybe people using at home. Now this is people using oxygen at home. It is now happening to me. Waidera anasema kwamba deni la shilingi milioni 2 bado linaendelea kuandama. Isitoshe, imewagharimu 50,000 zaidi kununua vifaa vya hewa ya oksijeni ambayo mume hutumia akiwa nyumbani. Na sasa wanatoa wito kwa wahisani kuwasaidia kulipa deni hilo wanayodaiwa hospitalini. Bila shaka ipo haja ya serikali kuweka mikakati ili kuhakikisha kwamba hospitali humu nchini zinapokea gesi ya oksijeni ya kutosha ili kukabiliana na maafa yanayoweza tokana na ukosefu wa gesi hiyo. Gloria Milimu, KTN News.